హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫేస్బుక్లో పేజెస్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలానో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను. ముందుగా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత టాప్లో డాట్స్ ఉంటాయండి, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అందులో డౌన్ సైడ్ వెళ్తే పేజ్ అని ఉంటుంది, గ్రూప్స్ పేజెస్ అని ఉంది. ఇందులో పేజెస్ క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ ఏ న్యూ పేజ్. సో ఇందులో వచ్చేసి మనం దేని గురించి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో, ఏ టాపికో ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలండి. ఎంటర్టైన్. సో ఇక్కడ కేటగిరీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ డౌన్ సైడ్లో క్రియేట్ పేజ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పేజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏదైనా దీనికి థంబ్నెయిల్ లాంటి డిజైన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్. ప్రొఫైల్ పిక్చర్ని ఇప్పుడు మనం దీనికి సెట్ చేసుకోవాలి. అప్లోడ్ ఫోటో, డౌన్లోడ్స్ ఇందాక నేను ఒకటి చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో ఆ ఇమేజ్ని నేను ప్రొఫైల్ పిక్గా పెడుతున్నాను. సేవ్ చేంజెస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రియేట్ అయింది. ఇది బిజినెస్కి కానీ, పొలిటికల్ పార్టీస్కి కానీ, లేదంటే ఫ్యాన్స్ కానీ ఎవరైనా ఇలాంటివి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఏదైనా వీడియోస్ని కూడా షేర్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ది వీడియో తీసుకొని షేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక యూట్యూబ్ లింక్ని కాపీ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను దాన్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఇందులో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేయడం వల్ల మన యూట్యూబ్ ఛానల్ వ్యూస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు.